Good morning students, welcome to Sheba online class. Today we are going to see the geography second lesson. The lesson name is weather and climate. So in this lesson we are going to study about the weather and climate of our country, so of our world. So in introduction, the climate is a basic element in the natural environment. It affects landforms, soils, flora and fauna. Actually, our climate is a basic element in our natural environment, and also it affects the landforms, soils, flora and fauna. So here they gave one example for about the climate. So they are talking about the two girls பத்தி சொல்றாங்க. One girl is living in Chennai. So here we have a hot climate in May month, and we wear a cotton dresses and eating a watermelon like this. At the same time, in New Zealand one girl is staying there. So she is eating a sandwich like this, sandwich, and also she wears a gloves, socks like this for cold climate. And the cold climate ku ava andha mari potrukka. So both they are living in different hemisphere. Both are living in the world. Ore world la da irukom, but our hemisphere is different. So the weather and climate are different in different places, and the places ke eta mari weather and climate are different. So weather and climate influence man's activities like eating, wear, work, farming, fishing, etc. Actually, our weather and climate only influence the man's activities. Daily activities or depends on the weather and climate. So eating, wearing a dresses, a cotton dress போடுவோம். Summer times, in winter times we wear some gloves, socks like this. இதெல்லாம் வந்து போடுறோம். And also நம்ம daily activities பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். farming, fishing like this, அந்த பிளேசஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் ஆகுது. So weather is a day-to-day conditions of the atmosphere regards sunshine, temperature, wind, fog conditions actually. So weather is the day-to-day conditions of our place. அந்த place day-to-day எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்றது, sunshine, temperature, wind, fog like this. So sometimes we have a cold climate and cold weather, and sometimes we have a hot, ரொம்ப சூடாக இருக்கும், sometimes fog-ஆக இருக்கும் like this. இதெல்லாம் வந்து நமக்கு weatherன்னு சொல்கிறோம், daily changes. And climate is generally defined as the average conditions of a weather. Climate என்றது defined as average condition. Daily நம்ம இல்லது இல்லாமல் கொஞ்சம் long process, summer, winter like this, autumn இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, that is the long process, that is called as a climate. So it takes a long period of time. The weather and climate are same, but climate not changed like weather. Actually weather and climate are changed, but the climate not changed like weather. Weather இப்போ மார்னிங் நமக்கு எப்படி இருக்கும், மார்னிங் வந்து கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்கும், திடீர்னு என்ன இருக்கும், கோல்டாக தெரியும் நமக்கு like this. திடீர்னு wind, காற்று நல்லா அடிக்கும். ஸோ நம்ம வெதர் வந்து ஒன் டேலேயே வந்து இப்படி சடன்லி தட் வில் சேஞ்ச், பட் த கிளைமேட் நாட் சேஞ்ச் லைக் திஸ். ஆனால் கிளைமேட் வந்து அப்படி சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ வி ஆர் டூயிங் சம் மிஸ்டேக் லைக் திஸ் ஆல்சோ. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இப்போ ஒரு ஹாட்டாக இருக்குது கிளைமேட்னா, வெதர்னா நம்ம என்ன சொல்கிறத கிளைமேட்னு தான் சொல்லுவோம். நார்மலாக நமக்கு வாயில் வரதை என்ன சொல்லுவோம், கிளைமேட்னு தான் சொல்லுவோம். இன்றைக்கி கிளைமேட் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது, இன்றைக்கி கிளைமேட் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். பட் தட்ஸ் ராங். நம்ம என்ன சொல்லணும், வெதர் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது, வெதர் ரொம்ப கோல்டாக இருக்குன்னு இப்படி தான் சொல்லணும். ஸோ climate is a long process, weather is a day to day process. Day to day நமக்கு நடக்கிறது தான் வெதர் சொல்கிறோம். ஸோ here the weather is a scientific study name is meteorology. Scientific study name of weather is a meteorology, and the climate scientific study name of climate is a climatology. ஸோ இது வந்து அதோட ஸ்டடி நேம் சொல்கிறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் controlling factors of weather and climate. So we have a controlling factors. எதனால நமக்கு வந்து கோல்டாக இருக்குது, ஹாட்டாக இருக்குது like this, because angle of sun rays. the sun rays ஓட angle. ஸோ எர்த்தில் நம்மளோட sun rays வந்து டேரெக்டாக விழுறது ஒரு சைடு இருக்கும், that place is very hot, and the sun rays கொஞ்சம் slanting-ஆக வர places-ல the climate is very cold. So the length of the daytime, altitude, location, direction, etc. everything change the weather and climate. So this is locations, directions, etc. like this, everything change the weather and climate of our earth. So the sun rays falls unevenly on earth. Polar regions receive slanting sunlight, and the equator receives a high temperature. So we have difference in weather and climate. We know that in some places, just now I told the sun rays falls unevenly on earth. Earthல ஃபுல்லாமே sun rays வந்து நமக்கு விழாது. So the polar region receives slanting sun rays. Sunlight வந்து polar regionல ரொம்ப slanting-ஆ இருக்கனால that place is very cold, and equator receives a high temperature. So in equator we have a high temperature. எதுக்கு இருக்கு, direct sun rays அங்கே தான் இருக்கு. So we have difference in weather and climate. And next we are going to see the
Elements of weather and climate. Here we have 5 types of elements of weather and climate. The first one is temperature, second one is rainfall, third one is pressure, fourth one is humidity, and the fifth one is winds. And also we have some subdivisions in this topics. First we are going to see the temperature. Before that I will show you the temperature picture. Okay students, see this is the temperature. We have a Fahrenheit and Celsius like this also. இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், temperature measure பண்ணுறோம். Let's see the explanation. Okay, next temperature. It is a key element of weather and climate. Our temperature is a key element for the weather and climate. So the degree of heat present in air is termed as temperature. Apart from sun rays, the heat in air also depends on the atmospheric mass. The degree of heat, the heat வந்து present in air is also called as a temperature. Airல இருக்கிற அந்த heat நம்ம என்ன சொல்றோம், we are saying that is also temperature. And apart from sun rays, the heat in air also, sun rays இல்லாம apart from that, that airல இருக்கிற அந்த heatness also we are saying the temperature. The temperature influences the level of humidity, process and evaporation and precipitation. In precipitation, evaporation, that all influence in our temperature. And the next factors affecting the distribution of temperature is latitude, altitude, ocean current, winds, natural vegetation and soil or affects the distribution of temperature. The temperature some affecting the distribution of temperature. Distributionல ஒரு சில effects இருக்கு. What are that? Because of latitude, altitude, ocean current, winds, natural vegetations and soils, everything was factors affecting the distribution of temperature. And also measuring temperature, we are using more temperature measure பண்றதுக்கு what we use, I showed you one picture. அதில் சொன்ன Celsius இருந்தது, Fahrenheit இருந்தது, like this. In temperature measured in scales like Celsius, Fahrenheit and Kelvin. So நம்ம temperature measure பண்றது என்னது, Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Next, mean temperature, the average maximum and minimum temperature within 24 hours is called as a mean daily temperature. Actually mean temperature என்றது average of maximum and minimum temperature 24 hours குள்ள நமக்கு கிடைக்கிற temperature, that is called as a mean daily temperature. And diurnal range of temperature, and the diurnal range of temperature is a difference between maximum and minimum temperature of a day. One day la maximum temperature, we have one maximum temperature and one minimum temperature. இதுக்கு இருக்கிற difference எதுனா we are saying diurnal range னு சொல்றோம். And next, annual range of temperature, highest and lowest temperature of month for one month la highest temperature எது, lowest temperature எதுன்னு, that difference is called as a annual range of temperature. அது இது ரெண்டு புரிஞ்சுதா, diurnal range of temperature as there and annual range of temperature. So diurnal range is the one day in a day la வந்து maximum temperature and minimum temperature difference is the diurnal range, and the annual range is the highest and lowest temperature in a month la எவ்வளோ difference வருதுன்றது, that is the annual range. And next is the heat zones of the earth. We have 3 zones of temperature in our earth: torrid, temperature and frigid. என்னென்ன இருக்கு, torrid இருக்கு, temperature and frigid. So torrid is a regions between Tropic of Cancer and Capricorn. So the torrid region என்றது Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. இந்த இதில் வந்து direct sun rays வந்து விழும். That place is called as a torrid. Torrid is a region between Tropic of Cancer and Capricorn. Next is a temperature, the Tropic of Cancer and Arctic and Antarctic circle. இந்த பிளேஸில் பார்த்தா Tropic of Cancer, Arctic and Antarctic இந்த பிளேசஸில் the sun rays is slantingly rays, slanting-ஆக இருக்கும். சன்ரைஸ் வந்து இதில் டேரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக இல்லாமல் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும். ஸோ திஸ் பிளேஸ் ரிசீவ்ஸ் அ வெரி லெஸ் டெம்பரேச்சர். இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் ரொம்ப டிக்ரீஸாக இருக்கும், ஹீட்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும். அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் அ frigid zone. The frigid zone is a Arctic and Antarctic circle. So the low temperature for full year covered with snow. Actually this place என்னன்னா Arctic and Antarctic circles. Arctic கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா, Arctic and Antarctic places. So this places receives a very low temperature சொல்கிறாங்க. இந்த place வந்து fully covered with snowsனால cover ஆகியிருக்கு. And next we are going to see the rainfall. So rainfall also we measured with
Rainfall also we measure with rain gauge. அதை வச்சு measure பண்ணுவோம். So I will show that pictures before that. And this is the explanation for the rainfall. The rainfall is the liquid water in form of droplets. Actually rainfall is liquid water in the form of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then became heavy enough. And the rainfall is major components of water cycle. The rainfall is a major components for a water cycle. It is a source of water for all purpose. So we are actually water is a all purpose காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான். So source of water for all purpose. Rainfall is heavy high in equatorial region. The rainfall receives a very high in equatorial region and also less in some places, and also rainfall is very measured by the rain gauge. This is the rain gauge. இதுதான் rain gauge. இதில் measurements கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இதுதான் 5 cm இப்படி சொல்லுவாங்க நமக்கு. இதில் வரும் நியூஸில் சொல்கிறப்ப 5 cm லைக் திஸ் மழை வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ மெஷரிங் வித் திஸ் ரெயின் காஜ் ஆக்சுவலி இதை வச்சு தான் மெஷர் பண்ணுறது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we are going to see the air pressure. So next this is a air pressureக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். This is the air pressure measuring instrument, the aneroid barometer used to measure the air pressure. So the weight of air on earth's surface is called as the air pressure. Actually weight on airல இருக்கிற அந்த pressure தான் we are saying that earth surfaceல இருக்கிறது air pressure சொல்கிறோம். The standard air pressure at the sea level is 1013.25 MB. Actually the standard air pressure at sea level is 1013.25 MB. And the low pressure system is known as the depression. Actually low pressure system is known as the depression and cyclone. நம்ம இதில் வெதர் அந்த இதை சொல்கிறோம் இல்லையா, வெதர் நியூஸ்லலாம் பார்த்தோன்னா அந்த லோ ப்ரெஷர் இருக்கிறப்ப அங்கே சைக்ளோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இன் ஹை ப்ரெஷர் தட் இஸ் கால்ட் as ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ். ஸோ the low pressure system is known as the depression and cyclone, and the high pressure system is known as the anti cyclones. So next we are going to see the humidity. Okay, this is humidity refers to actually this is humidity measuring instrument. Measurement of humidity is measured by hygrometer. This is the picture of hygrometer picture. The humidity refers to degree of water vapor present in the atmosphere in gaseous form. அதாவது நம்ம water vapor degree of water vapor present in the atmosphere in gaseous formsல இருக்கிறது. So that is called as a humidity. Actually ஈரப்பதம் சொல்றோம் இல்லையா, that is called as a humidity. And generally warm air holds more water vapor than the cold air. Actually warm airல தான் அதிக water vapor இருக்கு then the cold air விட warm airல தான் more water vapor is there. And also the humidity reaches 100% and very high and low humidity in injurious to our health. So humidity higher இருந்தாலும் சரி lower இருந்தாலும் சரி that is very injurious to our health. And the humidity measure பண்ணுறது தான் சொன்னேன். This is the hygrometer picture. And also we have 3 types of humidity is there. First one is the specific humidity, second one is the absolute, and third one is the relative. So what are the humidities? First one specific, second one is absolute, and third one is the relative humidity. So okay, next we are going to see the wind. Okay students, this is the wind measured instrument. This is the anemometer. So wind was measured by this instrument. Let's see the explanation about the wind. So the wind is the horizontal movement of earth is called a wind. Actually the horizontal movement of the earth is called as air is called as a wind. The wind move from high pressure to low pressure winds gets their name from direction they blow. Actually the wind move from high pressure to low pressure like this, and also the wind get the direction name from the directions. For example I am saying you wind blow from southwest ல இருந்து wind blow ஆகுதுனா that is called as a southwest monsoon. Like this northwest and northeast means they will say northeast monsoon, northwest monsoon like this. So the wind moves from high pressure to low pressure get the names from the blowing areas. அது எந்த பிளேஸ்ல இருந்து எந்த பிளேஸ்க்கு போதோ அதை தான் சொல்லுவோம். So wind is 3 types here. What are that means? First one is the planetary wind, second one is the seasonal winds, and the third one is the local winds. What are the types of winds? Planetary winds, seasonal winds, and the local winds. The first one is planetary winds. So almost blow in the same direction throughout the year. So same directions only the wind will blow, and the blow on the
பிளானட்டரி விண்ட்ஸில் ஒரே ஏரியாவில் தான் போகும், ஒரே டைரக்ஷன். இப்போ சவுத்னா சவுத் சைடே போகும், நார்த்னா நார்த் சைடே போகும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிளானட்டரி wind. And the next one is the seasonal wind. The seasonal wind is a change the direction according to the season. Seasonனால ஒரு hot climate இருக்கு, cold climate இருக்கு, like this னா. ஸோ ஹாட் கிளைமேட் இருக்குது, கோல்ட் கிளைமேட் இருக்குன்னா ஸோ அதை சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி சேஞ்ச் தி டைரக்ஷன் அக்கார்டிங் டு த சீசன். அதுதான் வந்து அந்த விண்டை வி ஆர் சேயிங் த சீசனல் விண்ட். அந்த லோக்கல் விண்ட்ஸ் இட் ப்ளோஸ் ஒன்லி டியூரிங் பர்டிகுலர் டைம் அ டே ஆர் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் அ இயர். ஆக்சுவலி பர்டிகுலர் டைம் ஆஃப் அ டே இன் சம்டைம்ஸ் சம் டேஸில் நமக்கு எப்படி இருக்கும், த விண்ட் ப்ளோ இஸ் வெரி ஹை. எதனால் இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ த விண்ட் ப்ளோ இஸ் வெரி ஹை, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லோக்கல் விண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஆர் சம் மந்த்ஸ் ஆல்சோ, ஒரு சில மந்த்துக்கு இதை மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து விண்ட் ப்ளோ வந்து அதிகமாக இருக்கிறது, தட் இஸ் அ லோக்கல் விண்ட். ஸோ என்ன பார்த்தோம் நம்ம, அண்ட் ஆல்சோ விண்ட் வாஸ் மெஷர்ட் பை த ஆனிமோமீட்டர்னு ஐ ஷோட் தட் பிக்சர் ஆல்சோ. Here first we saw that என்னென்ன elements of weather and climate பார்த்தோம். அதில் temperature, rainfall, pressure, humidity and winds. I showed the pictures, measuring pictures எல்லாமே காமிச்ச. டெம்பரேச்சருக்கு I showed temperature and rainfall I showed the rain gauge. Like this எல்லாத்துக்குமே measuring pictures also I showed you. So I hope you all are understand this lesson, students. I will see you in the next class. Thank you.